everyone, I'm Petunis or Makula. I'm going to discuss about the World Wide Web. Abstraction. At the end of this unit, you are expected to identify the ways to access and connect to the Internet, perform search functions on the web, and created a personal web page. So, what is World Wide Web? The World Wide Web, or WWW, often simply referred to as the web, is a vast and interconnected system of digital information that is accessible over the Internet. It's a collection of web pages, documents, multimedia content, and resources linked together through hyperlinks. The World Wide Web is a fundamental component of the Internet, but it's important to note that the terms Internet and the World Wide Web are not synonymous. Ang World Wide Web na kadalasang simpleng tinutukoy bilang isang web ay isang malawak at magkakaugnay na sistema ng digital na impormasyon na naa-access sa Internet. Ito ay isang koleksyon ng mga web page, mga dokumento, nilalamang multimedia at mga mapagkukunan na pinagsama-sama sa pamamagitan ng mga hyperlink. Ang World Wide Web ay isang pangunahing bahagi ng Internet, ngunit mahalagang tandaan na ang mga termong Internet at World Wide Web ay hindi magkasing kahulugan. Here's a breakdown of what the World Wide Web is. Interconnected content. The web consists of a massive network of interconnected content. Each piece of content, usually in the form of web pages, is linked to other content through hyperlinks. These links allow users to navigate between different web pages, websites, and online resources. Ang web ay binubuo ng isang napakalaking network na magkakaugnay na nilalaman. Bawat piraso ng nilalaman, kadalasan sa anyo ng mga web page, ay nakalink sa ibang nilalaman sa pamamagitan ng mga hyperlink. Binibigyan daan ng mga link na ito ang mga user na mag-navigate sa pagitan ng iba't ibang web page, website, at online na mapagkukunan. Hyperlinks. Hyperlinks or simply links are clickable elements on a web page that, when clicked, take the user to another web page or source. Hyperlinks enable users to explore a diverse range of topics and information by seamlessly moving from a piece of content to another. So, ang hyperlink kay maklik ra na siya sa element sa usa ka web page na kapag maklik na ni siya, ang user kay dalhon sa usa pa ka web page. Web pages. Web pages are documents written in HTML or hypertext markup language that contain a mix of text, images, videos, and other multimedia elements. These pages are designed to be viewed in web browsers, which interpret the HTML code and render the content visually. Ang web page kay mga documents na nakasuwat sa HTML na ang sulod kay mga text, images, videos, o uban pang mga elements sa multimedia. Gihimo ni para makit-an sa mga web browser which interpret the HTML code o maghatag sa mga content visually. Sipus ani kadto lagi F12. Yes, Mike. Mike! Kami ang gingon F12. Mike! Please load. Mo na F12 no. F12 no. Apindutan. You wanna get Oh. Good day, everyone. So now I'm going to discuss the topic of universal access. The World Wide Web is accessible to anyone with an internet connection and a web browser. This accessibility has democratized information. This mission allows people from around the world to share, access, and contribution to a wide variety of information source. So, ang universal access kay mo na dyan naghatag og mga information
gikan sa resources ug nagpakalat sa tibuok kalibutan. Research engines. Research engines like Google, Bing, and Yahoo provide tools that enable users to share or specific information on the web. These research engines index vast amount of web content, allow users to find relevant information by entering keyword or phrases. So ang research engine kay pareho ra siya sa Google nga kanang mohatag og unsay pangayon sa user ug naghatag og impormasyon. Multimedia integration. In addition to text contents, the web support various multimedia elements such as image, video, audio files, animation, and interactive application. This rich multimedia integration enhances the user experience and allows for more dynamic and engaging connection. Bilang kagaragan ng nilalamang nakabatay sa tukso, sinuportahan ng web ang iba't ibang mga elemento ng multimedia tulad ng mga imahe at video or interactive na application. Involving technologies. The World Wide Web is constantly involving the new technologies, standards, and protocols emerging to change the browsing experience. Technology like HTML or CSS, Cascading Style Sheet, JavaScript, and responsive design have played crucial roles in shaping how web content is created and displayed. So binago ang World Wide Web sa paraan ng pag-ilis ng pabahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa negosyo at magiging sa pakikisalamuha. Ito ay naging mahalagang bahaging modernong buhay at patuloy na umuunlad habang umunlad ang teknolohiya na nahubong sa paraan nating pakikipag-ugnay sa digital na nalaman sa isa't isa. The World Wide Web has revolutionized the way we access and share information, conduct business, communicate, and even socialize. It has been an integral part of modern life and continues to evolve as technologies advance, shaping the way we interact with digital each other. So, ang teknolohiya sa web compass isang makalawak na tunay na mga tools sa protocol or frameworks ng wika. Web technologies encompass a wide range tools, language, protocols, and information work like used to create has host access quotations sa World Wide Web. So, ang web technologies, mao ni siya ang naghimo or di mag-host sa mag-access sa content sa World Wide Web. Here are some key of technologies. HTML, Hypertext Markup Language. The foundation of web content, HTML is used to structure and present information on the web. It uses tags to define elements like heading, paragraphs, list, and link of image, and more. Ang teknolohiya na isang malawak katulad ng framework na wika ay ginamit upang lumikha ng host at umiral ng nilaman sa World Wide Web. Number 2, CSS, Cascading Style of This is issues of control the presentation and layout of HTML elements. It's allowed to design and develop to apply style, colors, fonts, spacing, and other visual aspects to web page. Nilalaman ng web HTML na ginagamit upang ipapakita impormasyon sa ginagamit nito upang tiyakin ang elemento tulad ng heading, program, reset of image, at higit pa. JavaScript, a programming language that adds interactivity, dynamic behavior, and enhances user experience to web page. It commonly used for the client-side scripting, enable actions like from validation, animation, and real-time update. Isang programang nagdaragdag ng interactivity dynamic gawin na nakikitang karanasan ng user or web page sa karaniwang ginagamit ito para sa client-side scripting na bigay daan ng aksyon tulad mula sa validation at animation and real-time of update. I am the next reporter of Jessa Marintosa. I am Genevieve
Salvami. So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The protocol used for communication between web browsers and web servers. It defines how data is requested and transferred over the internet. So, ang HTTP is usa ni siya ka hypermedia information nga allow sa user para maka-communicate sa laing web. So, next, HTTP Hypertext Transfer Protocol Secure. An extension of HTTP that adds a layer of security using SSL or TLS protocols encrypting data exchange between the user's browsers and the web servers. So, ang HTTP is kanang pareha ra ni sila og kanang sana. So ang HTTP is ang HTML So pareha ra ni sila sa katong last slides. So kanang example ani is collaborative hypermedia information systems. It is so magamit ni siya for load web pages using hypertext links. So web servers. Software that stores and delivers web content to users' browsers upon request. Common web servers include Apache, Nginx, and Microsoft IIS. So, ang web server is kuan ni siya kanang computer system nga capable of delivering web content to the internet via web browsers or via HTTP. So, web browsers. Software applications that render HTML, CSS, and JavaScript to display web content to users. Example include Chrome, Firefox, Safari, and Edge. So, kanang picture dira mo na example sa web browsers. So, ang web browsers kay a software nga mo allow nimo para mangita or para ma-view sa mga website sa internet. Example ana like Google, Chrome, Firefox, Opera, Safari, and etc. Ajax. As